Всем здорово, с вами Драйвово, и да, будет драйвово, потому что мы продолжаем и заканчиваем проходить Life is Strange True Colors. А кто хочет задонатить, ссылка в описании. У нас последний эпизод, и будет крутота, да, наверное, ну или как получится. Так что проверяем звук. Так, звук есть, замечательно. Ну что тогда? Тогда заканчиваем. Вот, глава чпуньк. Вот. Она будет подлиннее, ну, плюс-минус, чем предыдущая, или такая же, ну, посмотрим. Если будет сторона Б. Если будет много открытого мира, открытая ходьба, то может длиннее. Если нет, то может такое же. Welcome back, Alex. Смотрим. Do you want to talk about your time in Colorado? Так, ну у нас это начинался первый Let's эпизод. start with something positive. What did you learn from your visit to Haven Springs? Так будет. I learned to let myself feel, I guess. And to not be afraid of those feelings. В общем, это плюс-минус часа Couldn't на one полтора. argue that those old fears там turned видно out to будет. be justified? Тогда. What do you make of that friction? Ой. Пардон. Так. I suppose I'm proud of you for trying. Пардон. Сори. Бывает You не так, helped да. some Это people. факт. Chased a mystery. Got to kiss a pretty girl. Так. But Alex, you're right back where you started. Неа. You're wrong. I don't belong in here. Вот именно. If that were true, Alex, you'd know you were talking to an empty chair. Да, это факт. Психоделия, но здесь не настолько такая психоделия, как в первой части, к сожалению, стоило бы, но ладно. Там прям была психоделия, да, просто вообще. Так, тут есть что? Так, цветастая. Цветастого не видать, да? Так. These don't belong to Dr. Lin. Да ладно, а мы видели, как она выглядит? Ну ладно, плевать. A tuning peg. Так, телефон. How did I even get back here? Хороший вопрос, да. Так. Что взять, куда взять? Что взять? А нам надо? Ага. Круто. Ну ладно. Диктофон. Dr. Lin always records our sessions. Да. И всегда так делают. 12 years ago, I made a mistake. The kind of thing that you can't undo. Да. Alex, you know that I care about you. With everything that has happened, I just want what's best for you. Да, завтра выходит Рагнарёк, сраный. Говная игра, говно года 2022. Вот. Рань господня. Господня. И все еще менее господня. Точно. Так.
I guess that's me. Case number 53322. Так, надо ли это запоминать? Хороший вопрос. Да. I guess that's me. Case number 53322. Ну, окей. Комментирует, читаем, ставим на паузу. Все как всегда. Thrown down a... What? Да. Что-то там сбросить, ладно. Hey, my guitar. Тук-тук. Knock, knock. Приведенная текстура? Правда? Тук, офигеть. Интересно, прям текстуру перевели? Или не совсем текстуру? Вот если делали бы они не совсем текстуры, не текстуры, вот именно вот, а не совсем текстуры, как в этом, как его, Is that what I look like? как в дедушке Really? Спайсе и так далее. Вот. Это было бы круто, там это проще локализовывать. Намного проще, но, увы, они так не делают. По ряду причин, но все равно и тем не менее, да. Got to get out of this place. Да, не вопрос. Of course. Так. Понял? Так, а что тогда этот ключ, не ключ или что это так? А, просто тук-тук постучать. Ладно. Не вопрос, то там. Любопытно. Это все-таки лицензия, то Alex есть пираты Chen. здесь ничего не делали. My guitar case has never heard of me. Sure. Huh. Пять 3 3 2 2, нет? Попробуем. Knock, knock. Who's there? A 5-digit number. Так, ну, окей, ладно, не вопрос. Ну как? Прям вот так вот впервые. Как без Dishonored, только лучше. Ну, как Bioshock. Но полноценная такая мини-игра. Вот. В принципе, здесь невозможно не раздобыть ответ, но все равно. Вот. Давай там исцеляющая струна и все такое. Бич. И да. Right. Так. Ой, пардон. Грац. Можно было сыграть не настраивая? Возможно, это будет немножечко удлинило бы прохождение. Так, я надеюсь, не авторские права нет, а то что-то как-то такое себе. Вот. Ну что ж поделать. Бывает не так. Ух ты, вся в... ну да, вся в крови, это факт. Что-то начинает проясняться. Давай, просыпайся. Вот, просыпайся. Не здесь, ты сейчас на самом деле вот тут. Вот. Ибо нефиг тут. Да. Так, ну что же. Давай. Опа. Ихнюю вмять, это факт. Пошел небольшой экшон. Что-то твою-то вмять. Это да. Это
это все произошло. Это произошло, да. Это очень произошло. Ага, так, мы опять. Хрен пойми где, ладно. Это там. В общем, я понял. Они типа поменяли нам геймплей. Ну, в этом что-то есть. Алекс. Да. Ты тут. Gabe? Он тоже мертвый. You're dead. So? Lots of people are dead, Alex. Most people. Where are we? Кстати, да. Что самое любопытное, большинство. I want to say a hospital. Так. Dr. Mendez to intensive care? Dr. Mendez to intensive care. Yep, definitely a hospital. Да. Gabe. Okay, here's what I do know. You are 10, I am 14. Our mother is sick. So is our father. But it's a different kind of sickness. Так. Play your part. Yes. Ow! Gabe, why? I didn't do anything. Both of you. Dad. Behave. Она китайка, типа, да? Но и он как бы тоже, типа, китаец. Ладно, пофигу. Тут китайский негр, Alex, наверное. go check on your mother. Она как-то на Окей. китайку. Хотя хрен ее знает, я так и не понял. А мать черная, небось, да? Китай тоже. Ну, отец. She was right over there, waiting for me. Так, есть тут чего? И что-то должно где-то... Аба. Gabe, Alex, I need you to listen very carefully. We got some scary news today, and I'm going to be spending some time at the hospital. What? Mom? Are you okay? Hush now. It's going to be Yeah. okay. Do you understand me? Things will be different for a little while, but I am going to be okay. She knew. Even then, she knew. Факт, да. Gabe and I used to watch cartoons on this thing after school. There it is. The painting that taught me that art sucked sometimes. Так. We couldn't afford a private room. Just got lucky, I guess. Да. We spent so much time in here that I basically memorized every article. Gabe told me it was full of needles. Scared me to death. Ура. Так, а тут что? Так, тут вроде бы ничего, да? Ладно. Вентилятор. It was always too hot in this room. She's just on the other side. Ну, в общем, примерно как в Before the Storm. Там маленькая такая сценка так уже была. По-моему, в самом начале третьего эпизода. Вот, если не ошибаюсь. Вот. Хлои. От Сом. Там иначе было, но как бы... Ладно. Стоп. Нет. Так, цветастого ничего, да? There's something so weird and scary about watching your dad cry. Так, ладно. How many nights did Dad spend in this room? Sleeping in an uncomfortable chair,
and eating vending machine dinners. Mom. Every time I saw her, I worried it would be the last. For them. Hi, Mom. 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 Such a brave girl. Так. How do you ever get so brave? Is that how it went? You don't think you missed anything? Так. Ow! Gabe, why? I didn't do anything. Both of you, Dad. behave. Теперь сначала. Alex, go check on your mother. Okay. Wait. Did I miss something? С тобой ничего нет? Вроде бы ничего, ладно. Так, что тут новое? Это нет. Как бы нет. No matter how much Mom drank, her throat was always dry. Так, и что мы где упускаем? Так, ну в общем, я не знаю. Hi, Mom. 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 Water, Alex. Get her some water. Да. That's... Thank you. You almost never cried, even when you were very small. Did you know that? That's been my biggest challenge with you. How do you take care of someone who is already so strong? Так. И что это? Shh. No tears, my strong girl. I want you to make me a promise. Your brother, your father,
They are going to need you. А куда деваться You нафиг? have to be strong. Так, ладно. Will you do that, Alex? Деваться-то некуда. Such a Есть brave girl. некуда совсем, да. How do you ever get so brave? Так, вот это уже полная версия, да? Так. Ну что же, как говорится, не вопрос, это факт. Так. Вот это да, это факт. Was that the last time you talked to her? Mom. I think so. Возможно. Do you miss her? А ты как думаешь? Тебе тоже скучаем так, ты. Gabe, what's going on? You're 11, I'm almost 15. Dad and I are time bombs. You keep running back and forth, trying to defuse us both. This is going to suck so bad. Из этого. Play your part. Прям открытым текстом говорят. Вот. Не, говорит. Говорят, а говорит. Вот. Да-да. Так, надеюсь, без авторских прав. There was only ever one thing to do when they got like this. Так, у меня Drown them выбор-то. out. The volume dial Pardon, was my Island. best friend on days like this. Да. Голова не болит. Вот. Музыка играет до упаду. Вот.
Одно хулиганье, глюкоз. Мной был вызов принят, то был времени. Вопрос, Алекс? надеюсь, много не отнимет. Hey, Да. ИСЗ okay, it's впервые just me. запустил СССР. But you know that's not how it went down, right? Да. Побеждать нам не впервые, он нас очень крепкий. Первый жил простой советский славный парень, таким был наш Юрий Гагарин. Наш первый в мире, поехали, сказал на старте. Вот, ну и так далее, да. Песня еще пишется в процессе. Вот. Так, что куда сказали? It was my job to keep the peace. Да-да. But no matter what I did, Хрен тут, понимаешь. Так, есть тут что? Или оно там? А, ну за стенкой, да? Так, сюда можно? Нельзя. Ага. Тик. Hey, Gabe. I'm Leslie Halloran. I'm from the Oregon State Child Protective Services. We got a call from someone who said there might have been some kind of fight here last night. Is your dad home? Ну что же, да, это факт. Офигец. Нет Oh, слов. gosh. Ладно. You know what? We were... Yeah, that was like rehearsal. And I'm in this play at school. And my dad, like, he was helping me learn my lines. Офигец. Must be some play. But if you need anything, my number is on there. Okay? Каюш, каюш. Каюш. Тип. Глава 5. А, вот. Так. Gabe? Alex? А, глава 5, да, видел. Gabe did his best to protect us. But he was just a kid. Right. Almost Так, да. empty. Almost always. Да-да. I wanted to be a werewolf that Halloween. Couldn't afford the costume. 2 cups water for 1 cup rice. Set timer for 30 minutes. Do your history homework. Serve. Да. We never really touched these after Mom died. She was such a good cook. Gabe used to steal Dad's beer all the time. It was like the one thing they didn't Пиво fight about. осуждаем. Вот. I can't believe they were ever this happy. I can't believe they were ever this happy. Так. Mom's old sewing kit. Don't think I've ever even tasted a butter cookie. Точно? Нет, а там все еще звенит, блин, ладно. Баги-баги или... Gabe loved Может, я Son еще не of Lead понимаю, back ладно. when it was an indie. It was too gory for me. Свинца. Поросенец, нет? The killer mistress tabs in this book weren't even close to right. Ой, это не так. Gabe had barely used this backpack in weeks. Nobody could get him to go to school. Так, что тут? My job was to sort them in order of how close we were to a collections notice. Thanks for trying, Lucky Cat. Да уж, It was куда уж full of тут, greeting cards. тетушки. Mom kept every single one we ever got. Пепельница. Cleaning Dad's ashtray was not my favorite job in the world. At Тебе least I как-то от managed to вот hold on to происходящего you, так или всех, да? Shoo-Shoo. Давит на психику и на все остальное вот то, что происходит. Dad's laundry. I always set it here when it was done so he could find it. I tried so hard to keep my promise to her. Так. Mom and Dad had this TV before they had either of us. Это я Gabe had не barely помню, used ладно. this backpack in weeks. Nobody could get him to go to school. This was probably the most expensive thing we owned. Так.
It kind of kept me sane. Слушаться, да. Надеюсь, без авторских прав. Ну или тишину будем слушаться. Ну, что тоже в каком смысле неплохо. Ну, что поделать, ладно. Так, ну я так чувствую, разговаривать она говорить ничего не будет. И да, мы бы сейчас что-нибудь слышали, но мы будем слушать ор, а мне как-то... Фак. Ладно. Да. All right. Да. When wasn't this place Да. falling apart? Бывает, а мог и не заметить. Gabe and Dad were so loud when they fought. Вообще слов нет. Where you going? Are you gonna tell her? Or is that my job? Keep your voice down. Fine, I'll do it. Alex, Dad lost his job again. So we're broke. Again. Don't talk to me that way. Despite what you may believe, you do not know everything. You think what? I laid myself off? It's okay. We'll figure it out. I could, I don't know, Dad. But what are we supposed to do now? We gotta eat. we can sell some records. Or what about my guitar? We can sell that. Alex, what is it gonna take to get you to stop defending him? If your mother could see you now. I don't want to hear about Mom. Babe! I'm so tired of you using her as an excuse to be a piece of shit. Don't fucking touch me, piece of shit. Dad. Вообще офигел мусяк, слов нет. Damn it, Alex. I'm okay. It's okay. It was an accident. Ну, Alex, I didn't... Dad, it's okay. Really, I'm not hurt. I can't do this. все, вешаться пошел или стреляться. Не знаю. Или просто ушел. Не может он больше. Чего не можешь? Пьешь, небось, да? Someone will come. Или хрен знает. That woman from CPS. Да. Someone. Офигел, нет слов. Dad. I'm sorry. Да, это факт. No. Dad! Угу. Так. Да. Вот так вот. Так. Опять где-то там, да? Опять шиза. Опять шизохрень. Ну, чего уж тут. Бывает. Что вообще на слов, как говорится? Вопрос. Пардон. Hey, can I ask you a question? Может, не надо? Which orphanage is this? The one in Grant Park? Kind of thought it'd be nicer. I can't do this, okay?
I can't. Может, она это You need факт. to. No. You need to be honest about what you see. I was. I have. And now I'm done. Almost. But not yet. You were 12, I am 16. I steal a car and end up in juvie. Gabe, Ты come on. молодец. Then you're 13, 14, 15. Orphanages, group homes, musty rooms in the strange houses of foster parents. By the time you're 17, you've seen them all. Somewhere along the Это line, факт, да. you start to feel things. Your own emotions don't belong to you. You have nothing. No one. You are alone. Это факт. I don't want this. Alex, Это не так важно. play your part. Так, ладно. Ой. Play my part. Так, что тут? А, что-то есть. Вот так вот. I don't understand. Why can't I have my guitar? We've been over this, Alex. Your guitar stays in the rec room. You can play it during free time. Офигели ты в конец. That's bullshit. I don't need it in the fucking rec room. I need it when I'm stuck in the fucking dorms. Alex, that's enough. Maybe we'll just take away your guitar privileges entirely, if that's what you prefer. You can't do that. Так, что? Гитара. Everyone's feelings were so loud. I just needed something to distract me. Ушу. How you holding up, Shu? Can't believe how long you've had that thing. That thing was my only friend Так, after есть you ли left. тут что-то еще? Архицветастая или нет? Надо? А, здесь надо. Нет, видите, я не собираюсь там сидеть в своих бутылках или на чем мы там сидим. Я уже не знаю. Хочу знать. Вот. I used to write one every day. Stupid. Why? You clearly missed him. And I thought he missed me. Hence, stupid. Бывает. Guess I missed a few days. Или с водой. We weren't allowed. Ой. We weren't allowed to bring glass into the dorms. Зараза, ладно. So we had to drink from this thing. Like hamsters in a cage. Except if you give a hamster a glass, they don't toss it at the other hamsters' heads. Показалось, пардон. Ладно. Pretty sure it's locked. Must be after curfew. We're not going anywhere. God. They put me on so many meds. Вообще слов нет. Did any of them ever work? Some of them helped. A little. None of them fixed me. In their defense, mutant empathy isn't exactly in the DSM. They used to say this place wasn't a prison. Well, maybe they were trying to keep you safe. Guess so. Whatever the reason, the end result was prison bars. Так. Идем дальше. I took a fork in here Правило. one time and hid it under my Вот, mattress. ибо нефиг. Just это. cause, fuck you. Ибо нефиг. Факт. They should have stenciled the same thing on all of us. Do you really feel like you were their property? We didn't belong to anyone else, did we? I remember the kid who put this here. Sadie? Sally. Something with an S? You were friends at first, right? Way at first. Then I freaked out on her and she was done with me. Just like everyone else.
Что там? А, не, нормально. Fancy. Everyone had one good outfit. We wore them to meet the parents. Did it help? Здесь ничего. Kinda think you already know the answer to that question. Так, здесь. Вроде бы тоже ничего, да, это не наши вещи, поэтому как бы... Ладно, все, садимся, к сожалению. Или присядем. Вот их все, это факт. Да. Так, и чего? Ага. Так. She's been through so much. I just don't know if we're prepared for a troubled girl. Yeah. It says here she's sensitive. What does that mean? Для вас ничего хорошего для нее. Так. I wonder why she's never found a home before. Ну, знаете ли, ребят. Не забрали, значит не забрали. Это факт. I'm sure she's a sweet girl, but she's not for us. She's awfully old, isn't she? This is the kid that's been in all those fights, right? I want to help. I really do, but there's just something такая, да. broken. Wrong. With her. Вот так. Вот это вот и пш. Да, это круто. Так, ладно. Как говорится, не вопрос, не вопрос, не вопрос. Ладно. Гугушеньки, гугу, это факт. I'm sorry. Why? You need to see it. See what? Да. That nobody picked me? Nobody picked you. Да. Nobody picked you. Nobody wanted you. Mom died. Dad left. I bailed. You couldn't keep us together. It was my job to keep us. You were 11 years old. You were 11 years old. You were a kid, Alex. Let it go. People leave. Life gets hard. Sometimes it's a big shit sandwich. Это правда. Make it better. Be angry at Dad. Miss Mom. Hell, be angry at me. But don't give up. No one gets to tell you what you're worth. And no one can take your life away. Fight. I'm not sure I... You have a gift. It's something you don't even understand. Это правда. You can change the world. Make it better. Это факт. Get Мы с корпорациями даже не справились. What? Get up and fight. Вставай и вот, вставай и борись. Все, пошла. Давай, давай, пошла. Не забывай, где ты находишься. Давай и пошла. Давай, что быстро. Давай и пошла. Все. Вот. Да. Встала и пошла. Преодолевать всякое. Вот.
Так. Да. Да. Так, вот я вот не знаю, не помню, много ли мы, ну, будем ли мы реально ходить по вот этому вот. Возможно, нет, но не знаю. Смотрим, как говорится, это факт. А, спички. Ну, за логичным. Это факт. Ладненько. Блу. Ой, не блу, а блу. Синий кошачий кофе, что ли? Кафе или... Так, ладно. А, не, все-таки будем ходить. Ну ладно. Я надеюсь, здесь не сильно много открытого мира как такового. Посмотрим. Лестница. No more ladder. Not that I'd be much good at climbing. Так, там ничего, да? Не ожидает, так ведь. Похоже на то. Я надеюсь, что мы не сильно долго будем так ходить. Вот. Это слишком долго как-то. Mines growing into mines, just like Jed said. А это факт. Без этого. I'm gonna choose not to read anything into this. Да. Да. А чем крыса не знак? Недобрый. I could almost laugh if it wouldn't hurt so much. Да. А здесь могла быть ваша реклама, это How факт. long has this stuff been down here? Возможно, много. Даже очень много. Так. Го-гошеньки, го-го. Да, это факт. Бывает и нет. Oh, no. Come on, no. Так. I can do this. I can do this. Так, мы ничего не можем, да? Ага. Давай зажжем что-нибудь. Okay, that's something. Угу, так. Как говорится, что бы то ни было, но уже хоть что-то, это факт. Да. That aura is the only lead I've got. Так, здесь ничего там, да? Погнали этим. Что бы то ни было, во что бы то ни стало, да? Да, и как бы Джет оправдал ее исчезновение? Хороший вопрос, да. All right, boys, getting close. Да. Held average for life, huh, Jed? Dig so deep, we see where the devil sleeps. Goddamn right. This is it. This is what Typhon tried to bury. A lot of runoff moisture in this soil. Jed, we gotta call it. This dig is fucked. Nothing's fucked.
Jed, we got no pumps running. No. My teams have never quit a dig this deep before. We finish the job. Steady goes. Steady. Fuck was... Move! Come on! Clear the tunnel! Who's on radio? Jed! Fuck! Jed! Jed! Oh my god. Да, зря она... We gotta move! Now! There's still men back there. They'll drown. Yeah, and so will we if we don't get the fuck out! Make the call, Jed! God damn it! God damn it! Everyone, let's go! Now! Зря Джет ее сюда скинул, она все прочухает. Smells like fireworks. Да. Must be where Typhon blew the charges. Да. Так, это не уран какой-нибудь, я надеюсь. Хотя, кто знает, может быть. Понятия не имею, как уран выглядит. Вот. Ну, вроде как уран здесь добывали когда-то. Так, чтобы... О, Dad. Да. Вот она, аура-то. Стоять. Ну да, может теперь... Так, это... I don't understand. Так, это не то. Так, что там где было, ты же забыл. Так, давайте, так, глава 5. Мы видели? Тут, стой. Правильно. Фак. Мак. Нет. Тут. Нет. Мы не видели. Удобно все реализовано. Окей. Мы видели. Это мы I don't understand. тоже видели, ладно. А там точно все? Да, точно все, ладно. То есть мы почти все увидели? Или... Хотя хрен его знает. Я мог что-то пропустить. Да. Jed! Come back! Jed, you son of a bitch! А вот об этом я забыл, кстати. Jed! Вот. You gotta stop, man. Jed! Fuck you, Jed! Come back! It's over, Jen. He's not coming back. I'm sorry. I'm so sorry. Да. Мне главное, что надо было вот так совпасть. Вот. Вот прям вот много чего совпало на самом деле. Но бывает и не так, да. Вот. Так. Опа. Выбрались, красота. Вот. А Гейб, интересно, знал или нет? Я думаю, нет. Он бы точно Гейбу что-нибудь рассказал или, ну, хоть кому-нибудь. Да. Позорная скотина. Много раз позорная, да. Продался сраным корпоратам, это факт. Ладно. Мы, конечно, тоже пошли по этим стопам, но что поделать. А он такой типа герой, трали и валите. Это факт. Да? Бывает.
And during my time here, I've come to realize what makes Haven so special. It's a flower shop run by multiple generations. A bar owner who greets every customer by name. It's a spring festival tradition going back 100 years. Проблема в том, что ей могут не поверить. Loyalty, pride. These values which define Haven are the same values that Typhon was built on. And that is why our partnership has been so successful. It's been my privilege to renew Typhon's commitment to Haven. We believe in this community, and we're tremendously excited for its future. Хороший вопрос, чё? Так, чусяк. Thank you, Diane. I think I speak for all of us when I say we're eager to make this official. So, time to vote, folks. And then lunch. Не ожидал. Ну, слишком легко пошла. Ну ладно. Допустим. Alex! Oh my god! I'm fine. You are not fine. We have to get you to a doctor. What happened to you? Так, рубим. I found out something you need to hear. I'm sorry. What? Alex, you're hurt. Да неужели? Do you need help? We can call an ambulance. Typhon's been lying to all of you. And so has Jed Lucan. Alex, what's going on? You know exactly what's going on. I was down in the mine last night. I saw what Typhon's been hiding for 12 years. Jed Lucan isn't a hero. That whole story is a lie. Jed caused the accident. And then he abandoned 7 of his men. He let them drown to save himself. There were pictures of me and Gabe down there in the dirt. Because one of those miners was my father. Так вот. Typhon wanted to keep this covered up in case it jeopardized the vote. А пусть так будет. Everyone at that company is scared to Странные death. корпораты — это факт. All they do is protect themselves. So they decided to bury the evidence. And nothing was going to stop that blast. Not even the fact that there were 4 people up in the mountains. That's how Gabe was killed. Jed knew all along. He covered up the truth about the past, about Gabe. And when I found out, as you can see, he tried to kill me too. Вот так вот, да. Ибо нефиг. Фигел мусяк. Why aren't any of you saying anything? We don't want to embarrass you, Alex. Да ладно. Try me. These accusations are, well, they're insane. And trying to go into the mine was obviously a very dangerous, very illegal thing to do. But we all sympathize with your situation. You've been through so much. Your brother was your only family, wasn't he? I can only imagine how much you want an explanation for his loss. Something to give you comfort and make your life seem less unfair.
You know there's proof of the cover-up. You had Pike arrest me to suppress the evidence. Officer Pike arrested you for stealing items from my purse. Perhaps you were looking for evidence? And I found it. Which is why you and Jed tried to threaten me into silence. Dad? Do you have any idea what Alex is talking about? No. I don't. I've tried to be there for Alex since Gabe died. I thought, I don't know, I hoped I could be something of a father figure to her. All I can guess is, sometimes when we're hurting, the people we lash out at are the ones who we're trying to help. Да-да. Такой тоже есть, но это не тот случай. Что вы чудовище, вы лжете. This is an act. You're lying. Please. I know this is hard to accept. You all trust him. I did too. But I'm telling the truth. I believe you. Of course I do. Так. I believe you too. Вот. I'm horrified and shocked and still processing everything, but I believe you. Так. Miss Harmon, please remember the terms of your settlement. Screw your settlement. I would never take that money. I would like to speak. Так, ну-ка, что скажешь? This young lady came to Haven as a stranger. But over the last few weeks, she's become one of us. Now, her story certainly seems unlikely, if not impossible. Yeah. But she deserves at least an investigation of her claims. We ought to take her seriously. Показания. You're being unhelpful. Ну, какая-никакая. Alex, sweetheart. Sweetheart. You know our mind can play tricks on us. None of it is your fault. It's so hard to admit you need help. Так, вот интересно, мы... But struggling alone... No. Так. You shouldn't have to go through that. Потом мы там не для всех хорошо что-то сделали, но... We're all worried about you. Я кое-что сознательное Let us сделал help нехорошее, you. но... Это так, да. How about you? I heard you out last night. You know the deal. Please. You're a cop. You can do something. Возможно, мы его страх не забрали, поэтому... Just give it up. You coward. Да, мы же его страх не забрали. Возможно, я потом посмотрю, может быть, там другая концовка, я просто не помню. Или... хотя нет. Либо. Не веришь? You believe me, right? Ryan? Не, Райан, нет, мы его... Why are you doing this? What? My dad is not a murderer. Were you afraid we couldn't get Typhon? Is that why you need someone else to blame?
I thought we were in this together. For Gabe. Ryan. No. I'm not gonna let you do that to me anymore. Ryan, Тоже мне. what the hell? I know he's your dad, but look at her. Why would she lie about this? It's going too far. Alex almost died. Да. It's not true. Fuck you, Ryan. After everything? Seriously, fuck you. Stop. Да. Так. Ну-ка. Давай ультанем. Вот. Проультуем как следует по полной. I know why you tried to kill me. It's not what you tell yourself. That you thought it was best for Haven. This was never about Haven at all, was it? This was about you. I know it's easier. Именно так, да. Not having to think about the men you buried. You want to look away and pretend the people you hurt aren't people. But I won't let you. Да. My father worked for you. His name was John. The world never gave a shit about him. He was always struggling just to get by. He still hoped one day things would be better. But you killed him. Да. Так. And then Gabe, Давай дальше ультуй. my big brother. Да. Haven was his second Тоже вот так chance. будет. Да. He was so proud of who he'd become. A great boyfriend. A cool dad. Да-да. Это факт. But he died. Because of you. And then there's me. For so many years, I just wanted to survive. To get through. Haven changed me. I started to think about the future. Пусть так будет. Пофиг. I want to help people. Because it's something I'm good at. Knowing I'm good at something feels fucking great. And you tried to murder me. You would have ended my life just so you wouldn't have to face the truth. Так. Давай ультуй. You've forgotten it. Haven't you? You've plastered over it with another story. Новый герой. Вот. You tell yourself you're a hero. A strong leader. Sometimes that means making hard choices. Decisions that could lead to people dying. Few men could handle that. Haven's lucky to have you. Да, но из-за этого кто-то должен гибнуть еще дополнительно. Ну, That's the lie. да. If you scrape it away, what do we see?
Пешка в чужих руках. 11 years ago, you led a group Факты of men to унизительнее their было, да. deaths. And then you gave your soul to Typhon. You let them tell you how awful it would be for your wife and son to find out. You let them tell you that Haven was more important than the men who died. When it really mattered who you were and what you stood for, you let Typhon decide for you. I can feel you trying to pull away. Don't. Так. The truth hurts. Sometimes it's so awful you think you're gonna break. But when you come out the other side, and you're whole and free and still alive, then you'll finally know how strong you really are. I see the truth about you. You hate yourself. You hate what you did in the past. И это правда, да. You hate what you've done to keep it secret. And the more you deny that hatred, Хорошо притворяется, если она его не worse it смогла, grows. ранее не смогла ничего такого прочитать. I know who you are. I've seen the worst parts of you. Как с Галкиным, да. И мы не забудем, и мы не простим, ведь он не наш, он чужой, он всегда был для нас чужой. Пусть уйдет, он. Пусть один он живет, нам не нужен он. Справедлив наш суровый закон, пусть в изгнание правится он. Он всегда был таким, зло и ложь родились с ним. Мы с ним жить не хотим, и мы не забудем, мы не простим. У нас не политика нетерпимости, все. And I condemn you. Давай, давай, скотина, рассказ, давай. Давай, Галкин, признайся во всем. Пешка сраного корпората, магазина такая. Ага. Так. Диану бы еще расколоть, но это не так просто. Увы. Хотя он сам может и ее заложить, и вообще всех, как бы, ее признание может быть не нужно. Вот так вот. Всё. Так, ага. And the news is still coming in on the Typhon mining scandal that has rocked the western slope town of Haven Springs, where a council meeting was the scene for shocking revelations. Local bar owner and council president Jed Lucan admitted in a tearful confession to covering up the deaths of 7 Typhon employees as their manager 12 years ago. A recent cover-up, which involved a clandestine and unpermitted explosion to thwart inspections, caused the death of Haven local Gabe Chen last month. Mr. Lucan is currently in police custody, awaiting arraignment. We will have plenty more about this developing story, including the resignation of Typhon CEO, the market impact, and what it all means for your drive time commute, coming right. Не, главное, ведь хватило ума Yeah. ее The сбросить. silence is worse. Она все I need to get именно some туда, air. куда надо. И она все там узнала, все про всех, и тогда, в общем, блин. After summoning all my strength and Очень умный willpower, человек. I'm now ready to move from the bed to the rooftop. Да-да.
Do I need a Charlotte Harmon portrait? Так. I kind of think I need a Charlotte Harmon portrait. Хорошо у меня, да? Ладно, не вопрос. I've got some continued support for you. Да-да. The phrase recent events is doing some work in this post. It never ends. Так. I'm so sorry I worried you all. Так, ну что. I bet Steph wishes she could reword that. But it's pretty funny. Есть. Это кто? Да? Важно. Итан. Да. Так. Так, Шарлотта. Шарлотта. Ладно. Таки. Думал. А он вообще не думал. Он сначала делает, потом думает. Ой. Да. Но я тебя не прощу. Вот. Ты как бы не нужен. Вот это вот тема. Мы это осуждаем, но тут без вариантов. Вот. Так, то есть. Так, а что тут еще? А. Так. Упоминания вроде бы не было. Стоп. Ладно, не важно. Так, есть тут чего? Не видать. Визитка адвоката, круто. Maybe I do deserve some $sign justice, but I'd much rather be able to move on with my life. Так. Выйти мы не можем. I want to go outside without seeing anyone. Нефиг, That's why God created rooftops. Это не так, да. The LARP was 2 days ago. That doesn't seem possible. Вообще, у нее вся жизнь была. When it comes to haunted minds, this game beats real life every time. Это факт. О. Так, что это? You ever swing a pick before, Mr. Chen, John, and no. But I'm a hard worker, and I learn fast, and I don't mind long hours. You don't have somebody waiting on you at home? No, sir. Блин, это прям... Well, John, guess you're a hell diver now. Закоп, рудокоп. Так. Еще есть? Блин, это мне вот это, ладно.
Я могу переодеться? Могу. Так, могу лечь в кровать. Потом. I love this guitar, but if it starts asking me riddles again, I'm throwing it out the window. Да. Maybe Dad deserved everything he got, but I'm still glad we were there with him in his last moments. Да. They say I was powered by adrenaline that whole morning. Now I'm mostly powered by extra strength Advil and these. Там бывает так. I felt very close to Ducky after our dance. I guess he felt the same way. Even though it was hard, I'm glad I let Charlotte overcome her own anger. I think it gave her the strength to support me. Костыли на костыли. Так. Инвертил там, да? Так, секунду. I'll never understand exactly what happened to me down there, but I'll always be grateful. Chad must have thought he was seeing a ghost the first time Gabe walked in. He left it on the landing outside. He still can't even look at me. Nothing like being called delusional by someone you trusted. That one really hurt. Delusional, понимаешь? Must be rare that a local paper gets to Okay, break out the really big headline. See? Факт. This is why I try to only read the art sections. Так. Так, та-дам. Или все. Лектю мы послушаем. After what I went through, the middle of the ocean might not be so bad. Так, инвертю. Good thing I sold off all my Typhon stock. I'm pretty sure my voice was already heard by everyone who needed to hear it. Is it weird that the part of this that bothers me the most is nondescript dive bar? I am now a double victim. First to Jed Lucan's horrible deception, and now to Typhon's attempts to scapegoat me for their crimes. But I will fight, tooth and nail, to ensure that the real story is told and my name is cleared. Thank you. Sounds like Diane is angling for a book deal. Hopefully it ends up in the fiction section, where it belongs. Так, это делаем. Так, давайте полежим. Сейчас она, небось, возможно, что-нибудь расскажет. Говорить. Смотрим. Вот. А, или даже так. Или тишину споет, да? А споем мы тишину. А, не тишину. I've been playing a lot the last 2 Надеюсь, это не авторские права, ребят? Знаю я вас. It's actually the opposite. When I'm playing is the only time I get to not think. Not think about Jed or Gabe or being betrayed and wanting to forgive but not knowing if I can. Most of all, what I don't think about is me, because I've never been good at that. And suddenly, it's the only question that's left. So, I just keep playing. Так, все, нет. Нужно уходить. Уходим. Мало ли авторские права, чтобы не увеличивать и все такое, да ну нафиг. Пошли наверх, нас там Стефина дожидается, скорее всего, да? Подозреваю. Будь. Что у нас такое? Hey, Steph. Alex, wait. Before you say anything, I have to get this out. Okay. Так. What you did at the council meeting, it was the bravest thing I've ever seen. Это факт.
and it made me want to be brave too. So, here it goes. I want to be with you. I don't give a shit about playing music or seeing the world. I mean, I do, but only if it's with you. And if you'd rather stay here instead, then... fuck it. I want to stay here too. I've never had anyone barge in to tell me that they wanted to be with me before. Yeah? How'd it feel? Напоминаю, что мы это осуждаем, но у нее вариантов других не было просто вообще. Райан, ну, блин. You've Вот. given me a lot to think about. Well, good. Райан нас That was the предавал, idea. она нас не предала бы ни разу. You know where to Вообще, find думаю. me. Думаю, Райан бы нас предал. Good luck, Chen. Он Thanks, Steph. в чем-то заинтересованное лицо так, на минималках. Мы что, наверх не пойдем с тобой? О, ладно. Ладно, ребятушки, ладно. Ничего же не поделать. All right. Just tell me. What? My future. Ты еще и тролливалите, да? What to do? Ты еще и шиза. The night of the spring Или fest, ты еще скажешь, Steph ты made a медиум. strong push for leaving with her. Хрен из два. Playing on the road. The excitement of the unknown. Да. Of course, that was before all the shit went down. Come on. You're the know-it-all. Yeah. So tell me. Actually, I do know what you should do. You should stay in Haven. Yeah. Of course. You're right. I've never had a home before. Friends, a job, a place to live. Why would I give that up now? Квартира бывает и не так. Then again, maybe leaving would be Надолго ли better. вот это все? Большой вопрос. А если Тайфун пошлет их куда What? подальше и все, что тогда? You're young, you suddenly have a little money, friends. And don't you think it's time to give this music thing a real shot? No, you should definitely leave. Oh, fuck off. Stop it, Gabe. I don't need the mysterious spirit bullshit right now. I just need my big brother. I'm sorry. А вот не извиню и все, I будешь know. знать. Вот. Так-то их всех, это факт. Ладно. But here's something. Так, ну что, это все или нет? It's 3 hours from now. A bus pulls away. You're not on it. Да, должна быть музыка, но... And neither is Steph. Нет. Авторские права. Вот. И то есть режим стримера он не полный. Но есть подозрение, что может быть в 2021 Life году, goes когда on. игра вышла, может быть и нормально было с музыкой, но после, начиная с 22 года, хрена с два. Некоторые тролливалити You get a job то еще working with говно и Steph так at the далее, да. record store. Увы, но как-то так, да. Так, All those years of being a как-то music так, да. snob finally pay off. Вот. And little by little, time does its thing.
Да ладно, снег у вас... Офигеть. А вы его только показали только сейчас? Да, чтобы по нему не ходить и чтобы не анимировать. Что поделать, да, это факт. The apartment starts to feel less like a museum and more like a home. Что мы подтормаживаем, а? Ладно. Эх, они показали, что там, во что играет и как. Чтобы лишние анимации всякие не делать, ну ладно. Вот. А могли Thoughts бы of сделать. Jed, Вот. of Typhon, even of me, begin to fade into the background. Так, всякие эти. Это факт. Кубики. Странный кубик, блин. Это лютейший кошмар просто. Слов нет. Так. Напоминаю, осуждаем, но выбора у него нет. The rooftop is your stage. Слушаем мы тишину. You Это perform every абсолютно точно week факт. to a small but adoring group of fans. А, вот Maybe мы while you наконец play, you wonder what could have been. наверху. Performing for more people in more cities, sharing your music with the world. Как бы тишину бы не послушать. Такое себе. Бывает. Or maybe Что you never делать? think about that much at all. You don't know exactly when it happens. But one day you look around Ну это and find that you have местное, так что transformed this это place как бы не just считается. as Ладно. much as it has transformed you. And the most extraordinary thing of all is just how normal it feels. You don't question it, you don't doubt it, or wonder what might have been. It's your life. The life you fought so hard to have. And for the first time in a long time, you just live. Так. Thank you. Don't mention it. You really think I'll transform Haven? Of course, you already have. With your gift, your music, just by being you. But Alex, that doesn't mean you have to stay. You have the potential to do that anywhere you go. Так. Do what exactly? Become an actual musician? Live in a van, travel between dingy bars, hawking your SoundCloud, pouring your soul to strangers. Sounds pretty Ну, great if you ask me. бывает и не так. Это факт, да. The truth is, there's no telling what that version of your future might be. The only promise is the adventure. So, what do you think? Уж и не знаю, ну в задницу. На поиск приключений все. Это корыто одно разбитое слишком. Пофигу. Это вообще ни на что, скорее всего, не повлияет. I know what Хотя I кто want. знает. Следующий Life is Strange будет через месяц. Да, примерно. Сейчас его нет. И не про нее, а про Макс Колфилд. Надеюсь, что игра будет отличная. Хотя бы примерно на уровне первой части, а не на уровне второй. Про это и говорить не стоит. Это так. Просто
Вот. Ну, я, конечно, не надеюсь, что она будет лучше первой части, но я надеюсь, что хотя бы близко к первой части, потому что хрен знает. Я не помню, Don't Not разработчики или вот те же, что и вот это вот сделали. Вот. Как-то так, да. Ну, в общем, таким вот образом, да. Когда буду проходить, понятия не имею. Вот. Что, зараза, ты со мной? Да, ты со мной. Отлично, молодец. Будем вместе кидать кубики, если вы понимаете, о чем я. Вот такая штука, да, это факт. Ладно, не вопрос. Да, вот примерно столько вот времени, ну, примерно вот и заняло. Сколько у остальных. Плюс-минус. Вот, а прошлый эпизод там больше. На полчаса. Вот это. Так, ладно. Пололен. Так, Стеф. Так, а здесь не такое, здесь, наверное, тоже. Вот, блин, пайка я пропустил. Может быть, что-то у кого-то я тоже пропустил, но я старался все. Пайка, блин, ну... Видно, ладно. Плевать. Погналите, что ли. Это мы где-то там в большом концерте и так далее, да, все такое. Вот. Так, ну что же, как говорится. Погналите. Hello, everyone. I'm Alex Chen. Да. Все. А вы что думали? Теоретически могли бы сделать какую-нибудь мини-игру. Ну, Guitar Hero, ну или около того, что-то такое. Ускоряем. Все, мы молодцы, мы прошли эту игру. Не гениальную, но сойдет. Вот. Последний Life is Strange, который на данный момент существует. Но через месяц ситуация изменится. В какую сторону, пока не знаю. Вот. И у нас, собственно, осталось дополнение. Притом оно такое дополнение, что даже трофеев у него нету. Я посмотрел, прям нету. Вот. Мне, так сказать, пофигу сейчас. А так просто нет трофеев. То есть поленились даже хоть что-то добавить. Хотя дополнение такое, что, например, допустим, дополнение для Before the Storm, оно как-то более информативное было. То есть как, ну, полюбопытней. Вот это дополнение, оно... Все говорят, что прям отвратительное. Вот, ну, посмотрим, насколько оно отвратительное. Ну, оно то ли однообразное, то ли душнявое, и самое главное, длинное. И все его проходят за разное количество времени. Не знаю, завтра или когда надо его допройти. То есть там минимум 2, может даже 3 стрима, потому что у кого-то... Ну, прохождение от 3 до 4 часов занимает. Как тут подгадать, хрен знает. Понятно. Лучше как бы на 3 стрима разделить, мало ли что. Как-то так. Так, что-то много там народа, ладно. Ой, мотайся. Все, мы это сделали. Так, значит. Особо выборов-то только много, наверное, хотя. Все. Ага, назад. Все. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видео, советуйте друзьям. Также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать очередные видео, стримы, подписываться на мой дополнительный канал Раздрайвов, на котором есть уникальный контент. С вами был Драйвов и Life is Strange True Colors. Всем пока и до следующего прохождения.